Bizinensi. Ke kaseera akalaganya akamawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi nkwaniriza ate nate akawungezi k'olunaku olwaleero wano ku Smart TV era nga ke kaseera kafa akamawulire gaffe ku ssaawa eno erinnya nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero. Njagala okubeera nga nkwebaza ate gyonna gy'osobodde okuba ng'otuusaako engalo olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi zirinnya omwezi gwa 7 omwaka tukyali mu 2024. Bingi nno ebibadde eyo gy'otabadde wabula katusooke tukuwa emitwe emikulu tukomewo nago mu bujjuvu. Leero mwagafa mu byobusuubuzi enkozesa ya yinsuwa abakugu balaze ng'enkozesa yaayo bwe yeeyongedde ate NSSF eraze amagoba geefunye okuva mu MTN Uganda geeyongedde okutuuka ku bitundu 13 ku 100 so nga tukuleetedde n'ekifo awazimbibwa ekifo eky'omulembe okujjanjaba Kkookolo ng'akyali abalwadde bafunye essuubi. Ate katugatandike bwe tuti era ng'enkulaakulana eya yinsuwa yeeyongedde mu ggwanga okutuuka ku bitundu 51 n'obutundu 2 ku 100 nga bye bisasuddwa okuyita mu yinsuwa ez'enjawulo. Kino kiraga nga bannayuganda bwe beeyongedde okwettanira enkola eno eya yinsuwa naddala eri abo abalina bizinensi ez'enjawulo. Bino byanjuddwa ssenkulu w'ekitongole kino ekya Insurance Regulatory Authority Alhaji Ibrahim Kaduna Birubega bw'abadde awa alipoota y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ate nga gwe tukubya amabega. Abantu bateeka ebintu byabwe omuli ebyobugagga eby'omuwendo bizinensi n'obulamu bwabwe mu insurance nga beetegekera ebibamba n'obutafiirwa mu biseera ebyakazigizigi. Okusobola okwetegekera embeera eyo omuntu alina okweyunira kampuni za yinsuwa ezinamudduukirira okumuddizaawo mu biseera ebizibu. Kati okusinziira ku kitongole kya gavumenti ekitwala kampuni za yinsuwa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority mu alipoota gye bafulumizza olwaleero erambise entambuza y'emirimu mu kampuni ez'enjawulo omwaka oguwedde. Alhaji Kaduna Birubega nga ye ssenkulu w'ekitongole kino bw'abadde asoma alipoota eno alaze ng'enkozesa ya yinsuwa bwe yeeyongedde okwettanirwa ng'agamba nti ssente ezisasuddwa ababadde bagula yinsuwa zituuse ku kase kamu n'obuwumbi 63 mu mwaka ogwa 2023 bw'ogeraageranya n'omwaka ogwa 2022 bwe zaali ku kase kamu n'obuwumbi 44 nga bye bitundu 11 n'obutundutundu 29 ku 100. Awamu amakampani gonna getuwa license era ne tulaba enkola yaago mu mwaka gwa 2023 gakola akatabalika kamu n'obuwumbi 603 nga waliwo okukulaakulana okuva ku katabalika kamu n'obuwumbi 44 obwali bukoleddwa mu mwaka 2022. Kino kitwongera tuwa essuubi n'essanyu nti nno waliwo enkulaakulana ey'enjawulo. Nga bwe tukimanyi ffenna insurance weziri olw'okubanga zirina okusasulira abantu ababeera bafunye ebizibu. Era Insurance Regulatory Authority nga tukwatagana ne bannaffe abalala bonna tukitwala nti kikulu nnyo okulaba nti insurance company zisasudde buli muntu abeera afunye obuzibu naye nga obuzibu obwo bwa nnamaddala. Ono ayongedde n'ategeeza nga kampuni eziri mu mulimu gwa yinsuwa bwe zeeyongedde okukula mu nkola yaazo bw'ogeraageranya n'omwaka ogwa 2022 nga kino agamba nti kiraga nti enkulaakulana yeeyongedde okutuuka ku bitundu 21 n'obutundutundu 9 ku buli 100 mu mpeereza ya yinsuwa mu ggwanga. Amakampani agakola bizinensi ze tuyita eza non-life oba general insurance obe gakola essente obuwumbi
932 mu mwaka gwa 2023 nga waliwo okukulaakulana okuva ku buwumbi 898 mu 2022. Amakampuni agakola life oba amakampuni g'obulamu gakola obuwumbi 611 n'obutundutundu 4 mu mwaka 2023. Yabuvuddeko gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu yakola ebbago okulaba nga buli munnayuganda afuna obujjanjabi ku nkola ya yinsuwa wadde nga lino pulezidenti yalikomyawo mu paalamenti okuddamu okulya ekkenneenya. Wabula ye alipoota eraze nti bannayuganda batandise okwettanira okwegulira yinsuwa okusingira ddala ey'ebyobulamu. Agakola agatunda yinsuwa ez'obujjanjabi bwokka gakola obuwumbi 56 n'obutundu 3 nga gava ku buwumbi 38 mu 2022. Amakampuni amakulu ge tuyita aga micro insurance nga gano gakwata gayina insure ezikwata ku bantu abasinga obungi gakola miliyoni 707 nga gava ku miliyoni 611 omwaka ogwa 2022. Ebibinja bya yinsuwa ebirala ebyeyongedde okukola obulungi omulimu gwabwe kuliko bakayungirizi ba yinsuwa abakoze obuwumbi 541 n'obukadde 2 mu mwaka ogwa 2023 okuva ku buwumbi 543 n'obukadde 5 ze baakola mu mwaka 2022 nga bye bitundu 19 n'obutundutundu 3 ku 100. Ate yo yinsuwa ya banka naye ekoze bulungi ng'eri ku buwumbi 17,9 n'obukadde 5 mu mwaka gwa 2023 okuva ku buwumbi 42 n'obukadde 7 mu mwaka gwa 2022 nga bye bitundu 25 n'obutundutundu 8 ku buli 100. Enkulaakulana eno eya yinsuwa evudde ku nkozesa ya tekinologiya eyeeyongedde wamu ne Uganda okutuuka mu lubulu w'amawanga agali yaddeyaddeko. Naomi Namusoke yakusakidde emboozi eno ku Agafa mu byobusuubuzi. Kale ate we tugenda okubeera nga tusinziira okutunuulira omulamwa gwaffe ogwa leero era nga dduka bunnambiro ku mikutu gyaffe gye mugatta bantu omutukutu ogwa X teekamu Smart 24 TV Uganda tunuulira ku mulamwa gwaffe akongezi k'olunaku olwaleero tujja kubeera nga tusoma endowoozayo ate mu maaso awo we tujja era nga omulamwa gwaffe guli nti ekitongole ekirondoola emirimu gya insurance oba giyite insuwa kiraze nti insurance ekoze bulungi omwaka oguwedde gwolowooza abantu bategedde bulungi enkola n'emigaso gyayo oba oliawo gwe munnayuganda gy'oli otegedde bulungi enkola n'emigaso gya yinsuwa dduka bunnambiro ogende ku mulamwa gwaffe ku mukutu ogwa X oba Twitter teekayo endowoozayo tujja kuba tugisoma ate mu maasoko awo bwe tweyongera mu maaso n'emboozi zaffe akawungezi k'olunaku olwaleero abantu abasinga bwe balwala kye basooka okulowooza kwe kutunda ebyo bye balina okuggyawo ensimbi ezo ze beeterekedde kuba ebbanga eddene n'abalala okwegatta ku bibiina eby'enjawulo okusobola okubajjanjaba oba okufuna obujjanjabi mu malwaliro wabula byonna bisobola okutuusibwa singa omuntu ateeka obulamu bwe mu insuwa naddala ey'obulamu era nga bwe tulabye nti insuwa ey'obulamu ekoledde ddala bulungi omwaka gwe tukubye amabega kakati nno mu mboozi ey'akafubo ne Amawulire Frederick akulira ekitongole kya Save for the Health Uganda tugenda kubeera nga tweyongera okumanya ebikwatagana ku insuwa eno ey'ebyobulamu ne munnange Rosette Nansamba. Wakati mu mawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi tukwanjulira akanyumiro kaffe aka insuwa oba insurance mu lulimi olufotifoti tutunuulidde abantu ba stakeholders ab'enjawulo abatuusa services ku bantu naddala ebintu ebyaffectinga business z'abantu ab'enjawulo. Olwaleero n'omukulu Amawulire Frederick ono nno ng'amanyiddwa nnyo mu nsonga za byabulamu era nga naye alina okukkiriza nti kasita ebyobulamu tebiba birungi ne bizinensi z'abantu zikosebwa. Tugenda kubanga tumweyungako ye atubuulire ensonga zino eza insuwa zitambula zitya ate naawe muna bizinensi osobole okumanya kiki ky'olina okukola naddi n'engeri gy'osobola okutaasaamu ebintu byo. Ssebo tusanyusa okulaba.
tuli wakati mu mawulire agafa mu byobusuubuzi naye abantu twandyetaaze bamanyi ensuwa kyeki bayinza okuba bali eyo naye nga tebamanyi naye ensuwa kyeki mu ngeri ennyangu omuntu wa bulijjo gy'ayinza okutegeera etegeeza kweggyako buvunaanyizibwa n'obaako gw'obukwasa naddala mu nsonga z'okusasulira ekintu singa kiba kikutuuseeko naddala ekikweraliikiriza so ensuwa ekuggyako obuvunaanyizibwa n'ebutwala n'owaayo ku kasente katono in exchange obuvunaanyizibwa yo n'ebweddiza nti singa ekintu kyonna kikubaako kikutulukako tugeze n'ofiirwa oba bizinesi yo oba ennyumba n'ekwata omuliro oba n'olwala nga weetaaga okugenda mu ddwaliro okusasula ssente oba ebyamaguzi byo ne bibulira mu kkubo ejja neeyimirirawo kubanga yatwala obuvunaanyizibwa nekuliyirira kakati insurance kyekyo ebeerawo ng'egenda kukuliyirira singa ofiirwa mu ngeri yonna so Okay, tudde ku insurance ey'ebyobulamu abantu bangi batunze ebintu byabwe abantu bangi bizinensi zisaanyeewo olw'okusobola okufuna ebyobulamu ebirungi gwenga omukugu mu insure eno ey'ebyobulamu muntu biki byalina okuteekako essira naddala ku nsonga z'ebyobulamu actually zikulembera byonna kubanga buli kimu kyonna kyonna kye tukola osooka kuba mulamu oba toli mulamu ne bizinesi endala zonna tezitambula so in fact obulamu ndowooza y'ensonga esinga okuba obukulu ne bw'oba olina ekirala kyonna ky'opulaninga so olina okutunuulira ennyo ebisale kubanga ebirala byonna tetubimanyi tulwala ne tusaasaanya ssente naye Katonda yabitukweka ebintu byonna ebikwatagana n'obulwadde kubanga tomanya ddi lw'onoolwala tomanya bulwadde bw'onoolwala tomanya bisale bye banaakukyajinga singa olwala aye walisinga okuba obweraliikirivu kati ebintu ebyo byonna olw'okuba bisobola okubaawo naye nga tomanyi ddi tomanyi bulwadde ki tomanyi bisale bireeta obweraliikirivu era abantu ffe bwe tukolagana nabo mu byalo okusinga baavuwadde nnyo olw'obulwadde omuntu atandikawo bizinesi ate naddala nga yeewoze bagenda mu bibiina eyo babaseevinga oli n'akuŋŋaanyawo miliyoni ye oba 2 n'atandika bizinesi eba yakatambulako omwezi gumu obwebiri n'alwaza ekyamazima kyakola kukwata bintu byennyini bya bizinesi n'atwala mu ddwaliro kubanga mu ddwaliro bagenda mumusaba obukadde nga 2,900 meka nga tazirina nga bizinesi yerina okugenda kyokka nga yagikoleredde emyaka nga 5 ng'aseevinga akola ki yeewoze wannawali naye ng'esaanyeewo lwa mulwadde omu abamu baba very unfortunate nti kibagwako omwaka gwe nosanga ng'ono yakawona omulala n'alwala n'oli n'alwala waliwo n'abalwala bantu 5 omulugyako bonna ne bagenda mu ddwaliro biiru nga ya ssente nnyingi batunda bizinesi ebaddewo n'egenda ne batunda ettaka ne batunda puloti ne beewola kugamba obulamu ne buddira ddala emabega so obulwadde buzizza nnyo abantu baffe emabega bukuumidde abantu bangi nnyo mu bwavu era bulemesezza abantu bangi okugaggawala so bwabaawo engeri yonna yonna eddira obulwadde ne bugenda mu insurance abantu ne bajjako obuvunaanyizibwa bw'okusasulira ebisale by'amalwaliro ebisigadde byonna yonna bitambula bulungi era ffe bwe tukolaganye nabo tulabawo enjawulo kubanga families ezizze mu nsuwala ebyobulamu ogenda okulaba nga abaana abaabwe tebakyava mu ssomero kubanga ebintu ebibaye gusasula fees tebikyatundibwa bwebaayo ka faamu akatonotono kasigalawo bwebaayo ka bizinesi kebajjamu ssente kasigalawo bwebaayo ka bodaboda kabadde bakozesa okufunamu akasente kasigalawo era olaba nga families abaana bali ku ssomero balya bulungi ebyobugagga byabwe bitambula ne bizinesi zaabwe zigenda mu maaso okwawukanako ne bali abatali mu insurance bafunye ekizibu kimu ebintu ne bisaanawo nolaba nga families zenabo omuntu ddi lwalina okujja mu insurance ng'alina bantu nti nno balina obulwadde bwa lukonzi bambono bo balwala buli kiseera oba just okyokera bukezi n'ogamba luke ka famire yange ngiteeke mu insure kakati awo mukoonera eddala ku nsonga kangambe ebonyaabonya bannayuganda kubanga bannayuganda bangi balowooza actually nti insurance olina gifuna ng'ofunye buzibu era abatalina buzibu tebalowooza ku insurance actually insurance ndowooza nnyinza kiyitanga kintu kyakwetaangira olina kikola nga tonnaba kufuna buzibu sinnalwala nendyoka ngenda mu insurance ogamba okikola ng'osuubira busuubuzi nti ekintu kino nno
kinetangirwa kyensuubira ekineralikiza kisobola okutuukirawo kisobola okubaawo tolinda nekimala kutuukawo. Infact insurance tezikolagana muntu azze ng'ali mu kizibu nenzija mu insurance already nga nalwadde dda awo tetukola olina kukirowoozaako mu maaso n'omanya nti osobola okulwala mu kiseera kino nojja n'ofuna insurance yo ng'okyali mulamu bulungi naye ng'olwoweeteeseteese tisinga ndwala mu bbanga lino ery'omwaka ogumu insurance yange njirina. So abantu insurance wina gifuna nga tonnaba kutuukibwako buzibu naye n'omala ofuna obuzibu olwo oba tokyanoonya insurance awo onoonya ssente zakumalawo kizibu ekyo naye nga insurance olina okuba nga yo wagifuna dda nga weeri awo singa ekizibu kituukawo nogenda ofuna obuzibu obujjanjabi obuyambi naye nno bannayuganda basinga si bwe bakyagala era bw'obasomesa nti yangu ogula insurance batannafuna kizibu muli alabanga bwe baagala okubba naddala ebintu bino ebintu insurance byezikavaringa biba bya probability bisobola okubaawo bisobola obutabaawo. Nyinza okujja nentekayo ssente zange nti nsuubira okulwala nezirwala probability bwetyo bwekola ebintu bya ani kati awo nze ng'omuntu atannalwala mbambuuza bwe siirwali ate nateekayo akasente kange kubanga kati mu insurance okwawukanako ne mu kutereka insurance tugatta tubanga abayambagana nze naawe n'omulala bwe tukwata ssente za insurance netuziteekawamu tukole ekyo kituyita tugatta netumanya nti ffe ffenna abaakutta akasente akatonotono nteeka mu ffulu eno amu musawo eno singa omu kufa atuukibwako obuzibu n'alwala tugenda tunuulira ssente mmeka ze yatadde mu nsawo tugenda tunuulira alina kizibu kya ssente mmeka nyinza okuba mu nsawo yo nataddemu emitwalo 10 naye nga kati neetaaga genda ku cancer institute nga biiru ya bukadde abiri mu insurance kitegeeza mu nsawo eno mwe natadde emitwalo 10 mugenda vaamu kujjamu embuka docs kyetegeeza nti mwenna be tugatta nabo ssente netuteeka mu nsawo eno olwo mugenda kunkwasizaako obulwadde buli obwa ssente nnyingi obwandwadde bunnemye obwandintuuzizza ebyange byo bwonna munnyambyeko n'omusasula nga sikaluubiriziddwa mitwalo 10 nfunye obujjanjabi bwa bukadde amakumi abiri abatalwadde temufuna kasajja ku mutima temuzimba mitima nti ate kati nze omwaka guweddeko nedda essanyu ly'abana abatalwadde lirina kujjira mu kulaba nti ono munnaffe eyalwala ekyamazima singa tetwamukwasizzaako ekibanja yandwadde takirina okufa n'okufa yandwadde afa waaw tweyanziza nnyo mwami Makaire Frederick ono nno nga ali nnyo mu insurance ey'ebyobulamu bannaffe abasuubuzi tolinda kutunda bizinensi yo gimalawo wabula genda ate obulamu bw'obuteeke mu insurance ojja kuba oyambibwa. Tukyali mawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi wano ku Smart 24 TV. Webale nnyo munange Rosette Nansamba ndowooza gwalabye ayongedde okunnyonnyoka ku yinsu eno ey'ebyobulamu bwe tweyongera mu maaso n'amawulire gaffe ate ekitavu ky'eggwanga olunaku olwaleero kirangiridde nga bwe kyafunye amagoba ga buwumbi 8 n'obukadde 600 okuva mu kitongole ky'ebyempuliziganya ekimanyikiddwa nga MTN Uganda oluvannyuma lw'okuterekamu emyaka 3 bweddu. Mu mwaka oguwedde mu Desemba wa mwaka 2023 ekitavu ky'eggwanga kyafuna amagoba ga buwumbi 39 mu obukadde 8 era ssenkulu wa NSSF Patrick Ayota bamukwasizza check okuva eri nankulu w'ekitongole kino ekya MTN Uganda omukyala Sylvia Mulinge. Ekitabo ky'eggwanga ekya NSSF kyaweebwa olukusa okutereka ssente z'Abannayuganda ez'ebiseera eby'omu maaso nga mu nteekateeka eno bano balina ekiruubirirwa eky'okuba n'ebyobugagga bya busaabire mu kimu n'obuwumbi 600 mu bbanga lya myaka 10. Right now, the fund's assets as we have stands at around 21.6 trillion shillings. Now, if you recall, many of you remember when we talked about our 10-year strategic plan, Vision 2025, which ends in June 2025, which is next year, our target for assets under management was 20 trillion shillings. Now, we reached that target in January 2024, 18 months ahead of
target. Kati olunaku olwaleero abakulu mu NSSF basisinkanye bannamawulire wamu n'omukutu gw'ebyempuliziganya gwa MTN mu kibuga Kampala okulaga bannayuganda engeri gye batereseemu ensimbi wamu n'amagoba agakoleddwa. Okusinziira ku Ssenkulu ow'ekitabo kya NSSF Patrick Ayota, ensimbi z'abantu zikuumibwa bulungi era nga waliwo n'ebintu ebiteereddwamu ensimbi ng'ebizimbe ebisobola okununula ensimbi z'abannansi singa kiba kiggaddwa. For us, for the year ending June 2024, we have earned 39.8 billion shillings as dividends from MTN, arising out of the investments that I have already made. This payment is the largest the fund has earned from a listed company in the whole of the East Africa region. That means that over the last 3 years, since we invested, we have basically earned close to 81 billion shillings as dividends from MTN and earning it on behalf of Ugandans. As you will hear from MTN later, there is a measure of what's called a healthy stock return. It's called the dividend yield. And the dividend yield from MTN is one of the best. Ono agamba nti ng'ekittavu bafunye amagoba okuva mu kampuni ez'enjawulo ogamba nga MTN eyakola amagoba ga buwumbi 39.8 era nga ze zikyasinze okuba ennyingi okukolebwa mu mwaka gumu. In 2021-2022, we invested about 360 billion shillings and we bought about 1.98 billion shares of MTN. Last month, we invested an additional 90.95 billion shillings to acquire 649 additional million shares in MTN. And this followed the offer that was in the secondary market for the purchase of the shares that were announced on May the 26th, 2020. Ono era alaze engeri kampuni ya MTN gyekoze obulungi okusinziira ku nsimbi ze bateekamu nga NSSF yagula emigabo gya kawumbi kamu n'obukadde 98 okuva mu kampuni ya MTN mu mwaka 2021-2022 so nga n'omwezi oguwedde baafunyeyo emigabo gya buwumbi 451 ekiraga nti ensimbi bwe ziri mu kittavu okumatiza bannayuganda bonna. In 2021-2022, we invested about 360 billion shillings and we bought about 1.98 billion shares of MTN. Last month, we invested an additional 90.95 billion shillings to acquire 649 additional million shares in MTN. And this followed the offer that was in the secondary market for the purchase of the shares that were announced on May the 26th, 2020. Mukwogerako ne nankulu wa kampuni ya MTN mu Uganda, Sylvia Mulinge, asiimye ekittavo kya NSSF olw'okubeesiga okubateekamu ensimbi wamu n'okukuuma ssente z'abannayuganda obulungi. Mulinge ayongedde n'ategeeza nga MTN bwegenda okwongera okukola obulungi era nga mu mwaka oguwedde 2023 abantu baagula emigabo mu kampuni eyo nga baafuna amagoba ga bitundu 13.2 ku 100 era baafulumya obuwumbi 864 okuddiza abaafuna emigabo mu kampuni ya MTN. Had our 7th dividend payment this month of June, which totaled about a dividend payment of 6.4 shillings, which came to a total of about 143 billion shillings. This was credited to all the registered shareholders in their mobile money wallets and or paid out to their nominated bank accounts, depending on the choice they had taken. And this is in addition to the 2 interim dividend payments that were paid out in September last year of 6 shillings per share and 5.6 shillings per share that was paid out in December, totaling 259.8 billion shillings. So the total dividend payout that we paid out for the financial year 2023 signals a 13.2% increase in payment for our shareholders from the previous year. And that is the reason why you hear Patrick saying that we have consistently been able to return a growing and increasing dividend to all our shareholders. And I urge all of you who are currently not individual shareholders of MTN to please invest. Rosette Nansamba, Nesta Mwalukiri Monda, Crossmart 24, Agafa mu Byobusuubuzi. Mwebali nnyo bannaffe olw'emboozi eyo. Ekitundu kyaffe ekisoose eky'amawulire agafa mu byobusuubuzi. Mutukkirize tuwummulemu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri.
24 Driving Business. Bulu magic is my joy. Ono bulu magic wange. Ayo Talaba kumabala atukuza nonyirira okirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwalwa bulu magic is my choice. Ono bulu magic ye wange. And the bulu magic is my choice. Hey, ono bulu magic ye wange. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Are you a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support, including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching, and mentorship, with all resources available for free. For more information, please visit grow.go.ug. Contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, ground floor, Plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender at Plot 2 George Street, Simba Manyo House, 3rd floor. Call us at +256 394 514 071. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Amanya gange nze Namtebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyenyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together, we're unstoppable. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations.
Seasand Hotels, luxury redefined. Smart 24, driving business. Nkwaniriza ati nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire agafa mu byobusuubuzi era nkukulisaayo okuva mu kuwummulamu okwo. Tulina emboozi endala nnyingi, katutandika ate n'ababaka ku kakiiko ka palamenti aka PAC si bamativu n'engeri minisitule y'ekikula ky'abantu gyevuddeyo n'ekwatamu ensimbi ezirina okuweebwa abakyala mu pulojekiti eyatuumibwa GROW. Abakulu mu minisitule eno babadde balabiseeko mu kakiiko okunnyonnyola lwaki ensimbi ezeewolebwa okuva mu banka y'ensi yonna okukulaakulanya abakyala abalina bizinensi ntonotono ate tezinnaba kuwaweebwa, nga bagamba nti bano balina okusooka okusomesebwa wamu n'okuwandiisa bizinensi zaabwe, ekintu ekitamatizza babaka nga bagamba kino nno tekyetaagisa. Kakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo kayita ka Public Accounts Committee olwaleero lwekatandise okwekenneenya pulojekiti eya Generating Youth Opportunities and Productivity for Women Enterprises giyite Group Project ng'eno egenda kuyambako abakyala okukulaakulanya bizinensi zaabwe nga beewola ensimbi. Ensimbi za pulojekiti eno eya GROW eziwerera ddala obukadde bwa $217 nga zeewolebwa okuva mu banka y'ensi yonna za kuyambako abakyala abasanga obuzibu okufuna ensimbi ez'okutumbula bizinensi zaabwe okugeza ng'abakyala b'omu butale abalina bizinensi entonotono n'abalala, era ng'ensimbi zino ziyita mu minisitule y'ekikula ky'abantu. Wabula ensimbi zino tezinnaba kutandika kuweebwa abakyala nga minisitule eyagala kusooka kusomesa abakyala bulungi omuli okubawandiisa ne bizinensi zaabwe kubanga ensimbi za kuweebwa abo abalina bizinensi mpandiise. I realize that there are women, this program is going to cater for women who have already started the businesses, just as you had said. And also there are those, of course, who should benefit, who don't have business, and we are going to put them in their normal groups to be able to be supported in especially the ones in the local markets down there in the villages like in Butambala. Wabula akakiiko kakizudde nti ensimbi eziteekebwa ku bbali okusomesa abakyala ate ezisinga ku ezo zigenda kwewolebwa, ekintu kye bagaanye okukkiriziganya nakyo. Our bone of contention is that the component where women are going to borrow from to buy the machine, which you are emphasizing, is too small in the overall pie chart of the expenditure schedule. That is our concern. That a lot of that money, when you look at it, is being piled up in skilling, in access, in what. That is elitist way of spending money. You are going to find consultants, you are going to find trainers, you are going to find this, eating the money than the money being borrowed. Okusinziira ku babaka tewali nsonga lwaki abaddukanya pulojekiti eno bateeka ensimbi nnyingi mu kusomesa wamu n'okuwandiisa bizinensi z'abantu ate nga waliwo gavumenti ez'ebitundu nga zino zisobola bulungi okusomesa abantu bonna ku pulojekiti eno ku muwendo omusaamusaamu. Are you being fair in spending these $42 million on this component of training? Honorable Chair, when you look at the way you've drawn all this, it looks as if there is no government. It looks as if there is no government because we are doing this where we have local governments in existence. You already have a structure. You have community development officers. You have all those on ground who can even help you to facilitate in these very programs at relatively a lower price. So for me, my interest is, yes, let us train the women. Let us prepare them to be successful in business. But you are making it too expensive. Actually, you are more centralizing it than decentralizing it. You can register online without having to travel. And they have branches almost everywhere. They have officers. Sometimes they do like barazas, move to District X. The moment you put money at URSB,
and say, you go and register. We have put the money there. Will I be motivated? Will I feel that I have myself gone through this process? It is like it is a government's business. I am only registering because government wants me to register. And that is where, yes, and that is where at the end of the day, businesses even fail. Okusinziira ku muwandiisi w'enkalakkalira okuva Ministry ekikula ky'abantu Agri Kibenge agamba nti wadde ng'ensimbi ezisinga ezigenda okuddukanya pulojekiti eno zirabika ng'ezigenda okwewolebwa wabula zigenda kukola ku bintu bingi nnyo ng'ebimu tebimenyeddwa nga kino tekimatiza babaka. Action was made that based on these needs of women, we need to address this area, we need to address this area. Component 1 is about women's empowerment and enterprise development. Although many times we are looking at it as training, it is actually a whole package addressing a number of the concerns of the honorable members. Samla Hanifa yakusakidde emboozi eno Agafa mu byobusuubuzi. Yamnafe Samla Hanifa kati bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe gwe twatunuulidde ate mu kitundu kyaffe ekisoose twakulaze nno nti ate ekitongole ekirondoola emirimu gya yinsuwa kiraze nti insurance ekoze bulungi omwaka oguwedde gw'olowooza abantu bategedde bulungi enkola n'emigaso gya yinsuwa beera ng'ogenda ku mukutu gwaffe ogwa X ate obeere nga naawe oteekayo endowooza yo wabula tulina bannaffe abasobodde okuba nga ate bateesa nga tutandise ne munnaffe Derek Tone ye agambye ate Derek ogambye nti balimba kubanga batono abakozesa enkola eyo balekeraawo okwerimba bayongeremu amaanyi mu kusomesa bannayuganda. Derek bw'otyo bw'oteesezza nti nno bo aba insurance bongeremu amaanyi. Munnaffe ate ye Mayanja Roni agambye nti ate teyandibadde mbu naye obuzibu waliwo kampani za yinsuwa ezisinga nga tezituukiriza byezoogera. Webale nnyo okuteesa naffe munnaffe Mayanja Roni. Katulaba abalala abasobodde okuba nga bateekayo ate munnaffe Natukunda Susan gw'ogambye nti perfect kabisa oyo ye enkola ya yinsuwa agisiimye. Ne munnaffe Mulangira Luwaga ogambye nti kirungi bw'eba ekoze bulungi naye still abantu bakyetaaga okugimanya n'emigaso gyayo naye nga mwebale nnyo naffe okubeera nga muteeseza naffe. Era Mayanja Roni ozzeemu n'oteesa nti ensonga ya yinsuwa mu Uganda ekyalina okusoomoozebwa baaba kwegamba ye Roni oteesa nti ensonga ekyalina okusoomoozebwa. Naawe nnobeera nga ate oteekayo endowooza yo ku mikutu gyaffe ate ogwa X tujja kubeera nga tusoma endowooza yo. Katweyongere maaso ate n'amawulire gaffe era nga katwolekere ebitundu eby'emulago era ng'eddwaliro erijjanjaba abalwadde ba kkookolo erya Uganda Cancer Institute wali emulago wetwogerera kakati bali ku kaweefube obw'okuzimba ekizimbe ekiweza emyaliro 7 nga kino kigenda kuteekebwamu ebyuma eby'omulembe ebigenda okubeera nga kibikebera ebirwadde bya kkookolo ssaako n'obutaffaali bwa kkookolo olwokyanguyiza abasawo munsonyiweko katono kisobozesa abasawo okumanya biki abalwadde bano obujjanjabi bwe beetaaga. Atwala eddwaliro lino Dr. Jackson Orem ategeezezza nti kino kyakuyambako okukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa bannayuganda nga bagenda mu malwaliro g'ebweru okuba nga bakebera obutoffaali buno obuleeta kkookolo. Bannayuganda bangi baze basaasaanya ensimbi nga bagenda ebweru w'eggwanga okubakebera obutaffaali obuleeta ekirwadde ekya kkookolo olw'ebbula ly'ebyuma ebikebera wano mu ggwanga erya Uganda ekintu ekireka nga eggwanga lifiiriddwa ensimbi eziwera. Olw'ensonga eyo akulira eddwaliro ly'abalwadde ba kkookolo erya Uganda Cancer Institute Mulago Dr. Jackson Orem ategeezezza nti kino kye kyabawaliriza okuteeka gavumenti ku nninga okulaba nti Uganda efuna ebyuma bino eby'ekikugu era nga wetwogerera ekifo ekigenda oteekebwamu ebyuma bino kiri mu kuzimbibwa. With every new technology that comes, there is also the cost element. And at this point, actually, this technology is very costly. And I think partly that is why, in most cases, people have not thought about it as very important. But we have actually convinced our government that our people need it. The reason is simple. Most of our people who are going outside for treatment are actually going for this. And if you calculate, you'll find that actually we are spending more than between 80 to $100 million on those patients who are coming back. And if you gave me that money,
the center will be completed. Dr. Remo agamba nti ekifo kino kikoleddwa okulaba ng'eggwanga erya Uganda terikoma kujjanjaba bujjanjabi kirwadde ekya Kkookolo wabula n'okulaba nga batuuka ku sseri y'okubujjanjaba ne buwona nga bukyali ku mutendera ogusooka era ng'ategeeza nti ekifo kino si kyakola ku balwadde ba Kkookolo bokka wabula n'endwadde endala ez'amaanyi. To diagnose cancer accurately, we must be able to see with our eyes where the cancer cells are. This PET technology is going to help us to begin to see where the cancer cells are, and so that we can target our treatment where the cancer is. Right now, the technology that we have, you cannot do that. You only do guesswork. So we want now to reach that level. We are moving in the direction that we don't just want to treat cancer, we want to cure it. And this is the starting point. Over 90% of the utility of PET is on cancer. The other 10% is for other diseases. So that means the ripple effect of this center is going to go beyond cancer. And that is why we badly need it in this country. Dr. Sinde Godfrey nga musawo ku ddwaliro ya Uganda Cancer Institute e Mulago ategeezezza nti kino kye kigenda kuma bukumi kubayambako ebifaananyi by'obutafaali obuleeta Kkookolo wabula n'okubayamba okubunoonya mu mubiri olwo kibanguyiza okugaba obujjanjabi. PET si ya kumonitaringa kwokka oba okukuba obufaananyi naye nayo mulimu system gye tukozesa okutwitinga. Kati nga ne tukozesa radiotherapy tugiyita external beam nti okola beam n'ogiteeka ki waggulu w'omubiri ng'otagetinga ki ebitundu ebiri munda muli mu mubiri. Naye kati tuba tugenda kukola PET twogola ku molecular nti yo osobola okuweereza n'omukuba ka isotope ako ne kayingira munda naye nga kagenda ku kibumba kiri awali kansa wennyini oba kugenda ku kitundu kiri ekiriko kansa. Kyoba bagambe tulina targeted therapy tutulagetinga omunyeekero oyo wennyini waali ne tumulwanyisa okusinga wali etubadde kyoba nti kijja tuyambako okukyusaamu mu nkola yaffe y'okujjanjaba kansa. Olw'okuba nti ekifo wali ekizimbe kino wali kumpi ne ttanka y'amazzi ekozesebwa mu Mulago. Olunaku olwaleero bano batongoza ekifo wagenda okuteekebwa ttanka empya era ng'eno yakuteeka amazzi agasuba mu liters obukadde 2.2. Is going to be 2.2 million liters, and that is even more than what currently we have. Site gye tuliko wali eri we wali tanka z'amazzi ate nga site ye entuufu yesobola okutwala ki okuteekamu project eno. Kati okubanga tufuna site eyo tulina okugyawo amazzi ago tugaleeta eno kubanga tunasima wali ekinyi ekigendamu ebyuma biri kye bayita cyclotron. Eno tanka ziyinza okugwira kino ekizimbe. Kereya Luhweza nga y'omu ku bali emabega w'omulimu guno annyonnyodde ebbanga erigenda okutwalibwa okusobola okukola omulimu guno okuggwa obulungi. Nga mwezo level esinga obukulu yeri ku ground gye bayita PET center mwe muli PET scanners naye nga mulimu ebintu ebirala bingi nga bwe babagambye mulimu gye bayita machine gye bayita cyclotron machine nnene nnyo tusuubira myaka ng'ena kati ffe ababadde batetenkanya plans tumaze omwaka gumu era tunaatera okuzimala naye nga phase eyo constructinga eyo yo basuubira eri mu myaka nga ena. Abantu abasuba 3 be bafa buli mwaka olw'ekirwadde kya Kkookolo wano mu ggwanga erya Uganda wabula ng'entabwe ebiseera ebisinga obungi eva ku bantu obuteekebeza ng'obudde bukyali okumanya bwe bayimiridde era nga kisuubirwa nti singa ebyuma bino bituuka kuno bijja kuyambako ku mbeera eno. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Ate ke kaseera tubeere nga tutunuulira emigabo gyaffe olunaku olwaleero kampuni ez'enjawulo bwe zitunzeemu emigabo zaazo era nga naawe osobola okubeera nga ate oyongera okugoberera emboozi zino ku mikutu gyaffe teekamu Smart 24 TV Uganda ku YouTube ojja kuba nga weeyongera okutunuulira emigabo egy'enjawulo omanyi waabwe osobola okussa ensimbi. Katubeere nga tutunuulira kampuni ez'enjawulo ate leero bwe zitunze nga tutandise ne bannaffe aba Airtel nga leero bagula siringi 7 ate nga Bank of Baroda Uganda leero bagula ku siringi 2. Centum olwaleero bagula ku 251 nga bambuseeko ate nga DFCU Bank Uganda egula 225 era ng'esigadde nga bwe yabadde. British American Tobacco Uganda egula $1.5 esigadde nga bwe yabadde ate nga Equity Bank Limited egula ku siringi 1,196 era nga yo essemu katono. East African Breweries Limited lwaleero ate essemu katono
era ng'egula ku siringi 485 n'obutuntundu 42 ate nga yo Jubilee Holdings Limited erigula 5000 ng'eraga nti esseemu n'obutuntundu 8. Katulabe bannaffe abalala era nga Kenya Airways eri ku 10,10 nga olunaku lwaleerese ate nga MTN Uganda yo eguze ku 17 olunaku lwaleero. KCB Bank eyambuse nga eri ku 94 n'obutuntundu 68 ate nga Unique Insurance Corporation esigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo ng'eri ku siringi 5. Nation Media Group olwaleero eyambuseemu era ng'egula 486 n'obutuntundu 8 ate nga yo Stanbic Bank Uganda egula 37 n'obutuntundu 2 yasigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo. New Vision Uganda Limited ate nayo eri ku 153 nga ne Quality Chemicals eri ku 55 n'obutuntundu 5. Bannaffe aba Uganda Clays basigadde nga bwe babadde era nga bali ku 12 ze bagula olunaku olwaleero ate nga Umeme olwaleero nayo egula 460 nga kiraga nti ate yasigadde nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo. Gy'emigabo gyaffe akawungezi k'olunaku olwaleero osobola okuba nga obeerako naawe wossa ensimbi. Bwe tweyongerayo n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi, gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyamasannyalaze saako ebyobugagga eby'omuttaka olunaku olwaleero evuddeyo n'eyanjula olukuŋŋaana olugenda okubeera nga lwolesa enkozesa eya tekinologiya olw'omulundi ogwokubiri nga lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu. Olukuŋŋaana luno lugendereddwamu okutumbula ebya tekinologiya okulaba nga basobola okufuna obutale obw'ebweru saako n'okwolesa obukugu mu kukozesa ebyamasannyalaze nga minisita omubeezi ow'ebyamasannyalaze Opoloto Kasai agambye nti olukuŋŋaana luno olw'omulundi ogwokubiri lwakwolesa tekinologiya okusobola okutumbula bizinensi ez'enjawulo. Minisita agamba era nti bakuteeka essira ku mmotoka z'amasannyalaze era nga bakola butaweera okuteekawo ebifo eby'okukyajingamu pikipiki saako n'emmotoka. Ministry of Energy and Mineral Development, in partnership with the Exhibitions and the Trade Services India Limited, the Uganda National Renewable Energy and Energy Efficiency Alliance is pleased to announce the second edition of the Power and Electricity Uganda International Expo 2024. This event is scheduled to take place from 11th to 13th July 2024 at the Uma Showground, Lugogo, Kampala, Uganda. Currently, the Ministry is running a project for establishing electric vehicle charging infrastructure, and we are just running pilots. We intend to interest private sector to invest in electric vehicle charging as the ministry focuses on regulation of the sector to ensure it is sustainable in terms of pricing, in terms of licensing, in terms of permitting. So why they are still very few, it's because many people are asking if we bring in vehicles, where do we charge from? Because electric vehicles have a range. So far the highest is 520 kilometers on a single charge. So that means if you are to drive that car after 520 kilometers, you must refill or you must recharge the vehicle. So we are trying to promote establishment of electric vehicle chargers in the various parts of the country to ensure that you can always recharge at any point. A comprehensive legal framework for the production, storage, transportation of biofuels and blending of biofuels with fossil fuels is now in place, including gazetting the licensing authority and finalization of the draft licensing guidelines is being done. The ministry has established 2 operational committees to provide support for the development of sustainable and successful biofuels program, which include 1, the National Biofuels Committee composed of the private sector, oil companies,
biofuels producers and relevant ministries, departments and agencies to provide a strategic guidance to the biofuels industry and blending program. 2, the internal technical committee composed of technical staff drawn from the various departments of the ministry, policy and planning department, sector planning and policy analysis department, the renewable energy department, and the support part of the ministry. Kale ate olwaleero abakulu mu bitongole eby'obwannakyewa wamu ne woofiisi ya Ssaabaminisita batudde okukubaganya ebirowoozo kwa lipoota ey'enkyukakyuka ku nsonga z'ebyobufuzi ng'essira liteereddwa ku bwenkanya. Bano bakulembeddwa mu woofiisi ya Ssaabaminisita era basabye bannakyewa okufuba okukolagana ne minisitule eza gavumenti ez'enjawulo ez'ebitundu okulaba ng'empeereza ate etuuka bulungi ku bantu. Okusinziira kwa lipoota era okunoonyereza kulaze okukoleddwa gavumenti kulaga nti te gavumenti ate terina kunoonyereza kutuufu na bibalo bituufu byekozesa okuyambako abantu okutuusibwako empeereza ez'enjawulo. Most of the government reports don't recognize, but we're also trying to become innovative. How do you want us to recognize those efforts? So NGO Forum should also tell us that you have been doing business like this, please improve by doing this. Possibly we shall do it if it is doable. Because it is hard when you throw it us. At Site Savers, we are doing this in Karamoja, in 2 districts of Karamoja. Just an example. And you want this to be reflected in the national report where you are talking about. You know, of course, we have those pockets of examples, we usually have them, but it's also a challenge to us. How do we ensure that our work is reflected in these national reports? The process requires that government uses only official statistics. And while we have civil society organizations that have done surveys and produced some reports, these cannot be referenced in the government report. So on poverty, for example, you find that the statistics we have are for 2020. On some of the indicators, 2022, so we don't have up-to-date data. But right now, government has recently concluded the household survey, and we hope that with the new data that is available, we can be able to update the report accordingly. Bannayuganda bennyini gavumenti etaddewo enteekateeka okulaba nti omuntu agenda mu kkooti n'afuna obwenkanya bw'abaawo ekibaddewo, naye amateeka gaffe teganalaga bulungi ngeri gavumenti gye tuyamba ng'abannayuganda okufuna obwenkanya katugambe ku ssente eziba zikozeseddwa obubi. Bannayuganda basasula emisolo nga kye tusuubira gavumenti ekozesa ssente ezo okuleeta services oba ebyokusoma, ebyobulamu, ebyobulimi, naye tugenze tulaba nti nga ssente zino zikozeseddwa mu ngeri etali ntuufu. Kye tulaba ekigenda mu maaso mu bakulembeze baffe aba paalamenti nga tugezaako okufuna obwenkanya, naye emirundi egisinga bafunye abantu bano abakozesa ssente mu butali bwenkanya, naye ng'amateeka tegalagirira ki ekibaawo, bazikomyawo batya, bwe bazikomyawo zikozeseddwa zitya okukola kye zaali zirina okukola. Amateeka teganalagirira bulungi ngeri essente ezo gye zifunibwamu okuzikomyawo mu bazikozesezza obubi, naye n'engeri gye zikomawo mu system okola kye zaali zirina okukola. We ziba nga zaali za masomero ne ziddayo okufuba okulaba nti ssente ezo zikozesebwa kye zaali zirina okukola. Weewale kutambula naffe akawungezi k'olunaku olwaleero ku mawulire agafa mu byobusuubuzi. Nsigadde nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawooki. Musule bulungi, mweraba.